आपलं कोणतं Yes, ma'am. माझे ब्लूटूथ कनेक्टेड. आवाज येतो का? Yes, ma'am. ओके ठीक. येते. आज आपण प्रॅक्टिकल बघणार आहोत की टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिवन zener voltage regulator. ठीक है. It is required to provide regulated power supply to various circuit. Zener diode provides a wide application. ठीक आहे. यामध्ये की याचं प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स काय आहे की जे रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ zener डायोड एक्झिबिट अ कॉन्स्टंट. आवाज येतोय का?
आवाज येतोय का? ठीक आहे. झिनर डायोड, हा ठीक आहे. द reverse characteristics of zener diode exhibit a constant voltage across the device and allow the current to increase through it without damage up to the certain level. ठीक है. Zener diode have a primary application as a voltage regulator. Various electronic equipment and circuits require regulated power supply which can be provided by zener regulator. ठीक आहे. जसं पीएन जंक्शन डायोड मध्ये की पीएन जंक्शन डायोड हा फॉरवर्ड बायस मध्ये काय होतो, फॉर्म होतो. ठीक आहे. आणि झिनर डायोड हा तुमचा रिव्हर्स बायस मध्ये काय होतो, कंडक्ट होतो. ठीक आहे. आता याचं मिनिमम थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड काय आहे की झिनर डायोड इज डिझाईन टू ऑपरेट in breakdown region without damage by changing doping level. It is possible to construct zener diode with required breakdown voltage in across bias condition. Okay. After breakdown, zener diodes acts as a constant voltage source. That is, it is applied a reverse voltage exceed the zener voltage. It keeps the voltage across device constant since it acts as a constant voltage regulator. That is, keep the output voltage constant in respect to of changes in load current or changes in input voltage. यामध्ये की कॉन्स्टंट व्होल्टेज किंवा कॉन्स्टंट करंट मीन्स काय असतं की यामध्ये काय असतं की व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणजे काय की सपोज आपलं झिनर डायोडला आपलं फक्त व्होल्टेज 9 व्होल्ट पर्यंत काय राहणार आहे. सपोज एखादा 9 व्होल्टचा आपला झिनर डायोड आहे. ठीक आहे. आणि 9 व्होल्टला तो काय होतं, व्होल्टेज कॉन्स्टंट होते. मग तुम्ही इनपुट व्होल्टेज तुम्ही किती पण चेंज करा किंवा इनपुट करंट तुम्ही किती चेंज करा, तुमचं हे काय राहणार आहे, व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहणार आहे. ठीक आहे. आता हे तुमचे आहे. याच्यामध्ये आपल्याला 2 टाईपचे प्रॅक्टिकल करायचे. झिनर ॲज अ लोड रेग्युलेशन आणि झिनर ॲज अ लाईन रेग्युलेशन. ठीक आहे. आता लोड रेग्युलेशन ची ही डायग्राम दिलेली आहे. लोड रेग्युलेशन मध्ये काय तुमचं की सप्लाय आपण 15 व्होल्ट द्यायचा आहे. 1 किलो ओमचा रेजिस्टर यूज केला आहे. झिनर आपण यूज केला आहे 1N4735. ठीक आहे. व्हेरिएबल रेजिस्टर यूज केला आहे. आपल्याला आयझेड करंट मेजर करायचा आहे आणि आय करंट मेजर करायचा आहे. ठीक आहे. हा आहे तुमचा लोड रेग्युलेशन. लाईन रेग्युलेशन मध्ये तुमचं काय आहे, लाईन रेग्युलेशन मध्ये तुमचं आहे सेम सर्किट आहे. याच्यामध्ये लाईन रेग्युलेशन आणि लोड रेग्युलेशनचं सर्किट सेम आहे. फक्त आपण रिडिंग घेताना याचे ऑब्झर्वेशन टेबल थोडेसे चेंजेस आहे. ठीक आहे. ते आपण ऑब्झर्वेशन टेबलच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगते.
ठीक आहे. यामध्ये आपल्याला डीसी रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय लागणार आहे, डीसी एमिटर, त्याच्यानंतर डिजिटल मल्टीमीटर, झिनर डायोड लागणार आहे, एक झिनर डायोड लागणार आहे, त्याचं नंबरिंग आहे IN4735, रेजिस्टर लागणार आहे, पोटेन्शिओमीटर लागणार आहे आणि कनेक्टिंग वायर. ठीक आहे. आता यामध्ये प्रिकॉशन्स काय घ्यायचे आहे, प्रिकॉशन्स आहे डू नॉट स्विच ऑन द पॉवर सप्लाय अनलेस द करंट unless the circuit connection are checked as per the circuit diagram. See the data sheet to know the reverse breakdown voltage of given diode before starting the experiment. Connect voltmeter ammeter in correct polarities. त्याच्यानंतर switch off the power supply after taking the reading. हे तुम्हाला प्रिकॉशन्स घ्यायचे आहे. प्रोसिजर आहे connect the circuit as per circuit diagram, switch on power supply. आता याच्यामध्ये लोड रेग्युलेशन मध्ये काय करायचं आहे, लोड रेग्युलेशन मध्ये तुमचं आहे, लोड रेग्युलेशन मध्ये आहे तुमचं की कीप चेंजिंग द लोड रेजिस्टन्स RL, मेजर द करस्पॉन्डिंग आउटपुट व्होल्टेज. ठीक आहे. यामध्ये हा जो रेजिस्टर आहे हा तुम्हाला व्हॅरी करायचा आहे आणि व्होल्टेज काय करायचं तुम्हाला मेजर करायचं आहे. ठीक आहे. रेजिस्टर व्हॅरी करून तुम्हाला व्होल्टेज काय करायचं आहे, मेजर करायचं आहे. ठीक आहे. मेजर द एमिटर टू मेजर झिनर करंट IZ आणि झिनर करंट IZ आणि लोड करंट IL काय करायचं आहे, मेजर करायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, लोड रेजिस्टन्स तुम्हाला व्हॅरी करायचा आहे, IZ करंट. ठीक आहे. म्हणजे आणि लोड करंट. ठीक आहे. झिनर करंट आणि लोड करंट तुम्हाला काय करायचं आहे, मेजर करायचं आहे. लाईन रेग्युलेशन मध्ये काय द लोड रेजिस्टन्स RL कॉन्स्टंट, यामध्ये तुम्हाला लोड रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट करायचं आहे, व्हॅरी द इनपुट व्होल्टेज अँड नोट द करस्पॉन्डिंग आउटपुट व्होल्टेज. आता यामध्ये काय करायचंय तुम्हाला, हा जो लोड रेजिस्टन्स आहे हा RL हा कॉन्स्टंट करायचा आहे, RL हा कॉन्स्टंट करायचा आहे. कॉन्स्टंट कितीने करायचा, 1K ओहम काय करायचा, कॉन्स्टंट करायचा. ठीक आहे. इनपुट व्होल्टेज व्हॅरी करायचं आणि आउटपुट व्होल्टेज काय करायचं आहे, मेजर करायचं आहे. हे आहे तुमचं थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड. ठीक आहे. हा तुमचा आहे, या हा जो सिंबल आहे हा तुमचा झिनर डायोडचा सिंबल आहे. ठीक आहे. पिक्टोरियल व्ह्यू आहे तुमचं झिनर डायोड. ठीक आहे. ही जी निगेटिव्ह रिंग दिसते, ही निगेटिव्ह कलरची रिंग, ही तुमची आहे निगेटिव्ह साइड. ठीक आहे. झिनर डायोडला पोलॅरिटी असतात, पोलॅरिटी म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. जी रिंग असते ब्लॅक कलरची रिंग, तिला काय म्हणतात, निगेटिव्ह सप्लाय, आणि त्याच्या अपोजिट असते ती तुमची पॉझिटिव्ह सप्लाय. ठीक आहे. आता यामध्ये काय आहे की थेरी मध्ये आपण बघू आधी की the zener diode like general purpose signal when biased the forward direction behaves just a normal signal diode, but when reverse voltage is applied to, the voltage remains constant for a wide range of current. ठीक आहे. आता avalanche
ब्रेकडाऊन मध्ये काय आहे की देअर इज अ लिमिट फॉर द रिव्हर्स व्होल्टेज. रिव्हर्स व्होल्टेज कॅन increases until the diode breakdown. ठीक आहे. व्होल्टेज रिचेस दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाऊन रिजन. यामध्ये इथून तुमच्या इथे तुमच्या ही जी आहे यानुसार दिसतंय हा तुमचा आहे ब्रेकडाऊन रिजन. इथून तुमची ब्रेकडाऊन रिजन काय होते स्टार्ट होते आणि याला अवलेंच रिजन असं म्हणतात. हा तुमचा आहे ग्राफ. नेचर ऑफ ग्राफ तुमचा या प्रकारे राहणार आहे. नेचर ऑफ ग्राफ तुमचा या प्रकारे राहणार आहे फॉरवर्ड बायस मध्ये आणि हा तुमचा राहणार आहे रिव्हर्स बायस मध्ये. ठीक आहे. हा तुमचा ब्रेकडाऊन रिजन आहे ही. ठीक आहे. द zener diode is used in reverse bias. ठीक आहे. From VI characteristics curve, we study the zener diode and zener diode has a region it reverse bias characteristics of almost constant negative voltage regardless of the value of current flowing through the diode and remains nearly constant even with large changes in current as long as zener diode current remains between the breakdown current. ठीक आहे. यामध्ये काय आहे की द मॅक्झिमम करंट रेटिंग याला काय आपण म्हणणार आहोत मॅक्झिमम करंटला आयझेड म्हणणार आहोत. ठीक आहे. दिस ability to control itself can be used to great effect to regulate or stabilize a voltage source against supply or load variations. The fact that the voltage across diode is the breakdown region is almost constant turns to be important applications of zener diode as a voltage regulator. ठीक आहे. हा तुमचा ठीक आहे. हा हे तुमचं आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स. हा तुमचं फॉरवर्ड बायस मध्ये तुमचं यानुसार राहणार आहे आणि रिव्हर्स बायस मध्ये तुमचा यानुसार तुमचा काय राहणार आहे ग्राफ राहणार आहे. ठीक आहे. फॉरवर्ड बायस मध्ये काय आहे की द फॉरवर्ड बायस रिजन ऑफ अ zener diode is identical to that of regular diode. The typical forward voltage at room temperature with a current of around 1 milliampere and voltage किती राहणार आहे 0.6 volt. ठीक आहे. In reverse bias condition the zener diode is in open circuit and only a small leakage current is flows as show. ठीक आहे. As a breakdown voltage approach the current will be avalanche. The initial transition from leakage to breakdown is soft but the current rapidly increase as shown in the plot. ठीक आहे. यानुसार त्याची प्रोसिजर राहणार आहे. आता मेन याचा काय आहे की zener diode as a voltage regulator. ही तुमची डायग्राम आहे. यामध्ये काय आहे the function of regulator to provide a constant output voltage to load connected in parallel with it in spite of the ripples in the supply voltage or the variation in the load current, and zener diode will continue to regulate the voltage until the diode's current falls below the minimum means IZ minimum value in the reverse breakdown region. It permits current to the flow in the forward direction as normal, but will also allow it to flow in the reverse direction when the voltage is above the certain value. Okay. The breakdown voltage known as zener voltage. The zener diode specially made to have a reverse voltage breakdown
at a specific voltage. ठीक है. Its characteristics are otherwise very similar to common diode. In breakdown, the voltage across the zener diode is close to constant over a wide range current of, thus making it useful to shunt voltage regulator. ठीक आहे. याचा पर्पज काय आहे की the purpose of voltage regulator is maintain a constant voltage across a load regardless of variations. ठीक आहे. तुमच्या लोड व्होल्टेज किंवा लोड करंटला तुमचं किती व्हेरिएशन्स आले म्हणजे फ्लक्च्युएशन्स आले तरी तुमचं व्होल्टेज काय राहिलं पाहिजे, कॉन्स्टंट राहिला पाहिजे. हे त्याचं काय मेन आहे, पर्पज आहे. ठीक आहे. अप्लाइड इनपुट व्होल्टेज अँड व्हेरिएशन्स ऑफ लोड करंट म्हणजे तुमचं इनपुट व्होल्टेज मध्ये व्हेरिएशन्स आलं, इनपुट व्होल्टेज या इनपुट करंट, तरी तुमचं आउटपुट व्होल्टेज काय राहायला पाहिजे, कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. हे त्याचं मेन काय पर्पज आहे. ठीक आहे. टिपिकल zener diode शंट रेग्युलेटर. ठीक आहे. ही तुमची शंट रेग्युलेटरची तुमची डायग्राम आहे. ठीक आहे. द रेजिस्टर सिलेक्ट टू दॅट व्हेन द इनपुट व्होल्टेज इज ॲट व्ही इन मीन्स इनपुट व्होल्टेजला आपण काय हे केलंय, व्ही इन म्हणजे तुमचा इनपुट व्होल्टेज आहे. ठीक आहे. द लोड करंट आय एल हा तुमचा लोड करंट आहे. दॅट करंट थ्रू द zener diode इज zener diode. ठीक आहे. then for all other combinations of input voltage and load current, the zener diode conducts the excess current. ठीक आहे. thus maintaining a constant voltage across the load. ठीक आहे. आता ठीक आहे. लाईन रेग्युलेशन मध्ये आपण काय बघणार आहोत, ऑब्झर्वेशन टेबल बघणार आहोत. लाईन रेग्युलेशन मध्ये तुमचं काय करायचं आहे की इनपुट व्होल्टेज तुम्हाला कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. इनपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. ठीक आहे. इनपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट करायचं आहे. आर एल तुम्हाला काय करायचं, व्हॅरी करायचं. ठीक आहे. लोड रेजिस्टर तुम्हाला व्हॅरी करायचं आहे. ठीक आहे. आयझेड करंट मेजर करायचं आहे, लोड करंट मेजर करायचं आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज काय करायचं तुम्हाला मेजर करायचं आहे. ठीक आहे. आता कॅल्क्युलेशन्स मध्ये काय आहे की नो लोड व्होल्टेज VNL. ठीक आहे. VNL मीन्स नो लोड व्होल्टेज. ठीक आहे. आउटपुट व्होल्टेज अक्रॉस RL when load current is minimum. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय याच्यामध्ये फुल लोड मध्ये काय येणार आहे की आउटपुट व्होल्टेज अक्रॉस RL when load current is maximum. हे काय याचे कॅल्क्युलेशन्स आहे. लाईन रेग्युलेशन्सचा तुमचा ऑब्झर्वेशन टेबल आहे BS. ठीक आहे. BS त्याच्यानंतर हा तुमचा आयझेड करंट मेजर करायचा आहे, IL करंट मेजर करायचा आहे आणि V0 करंट आउटपुट काय करायचं, मेजर करायचं आहे. आता याच्या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये काय आहे की लोड रेग्युलेशनचा फॉर्म्युला आहे
no load voltage minus full load voltage divided by full load voltage means VNL minus VFL divided by VFL into 100. ठीक आहे, हे याचे आहे कॅल्क्युलेशन्स. ठीक आहे, लाईन रेग्युलेशन्स रिझल्ट मध्ये तुम्हाला लाईन रेग्युलेशन्स मेजर करायचे आहे आणि लोड रेग्युलेशन्स. ठीक आहे, याची याचं ऑपरेशन आपण बघणार आहोत. ठीक आहे, ऑपरेशन मध्ये काय की झिनर डायोड ठीक आहे, याचं ऑपरेशन काय आहे की झिनर डायोड आर अ स्पेशल काइंड ऑफ diode which permits current to flow in the forward direction when makes them different from other diodes, as this zener diode will also allow current to flow in the reverse direction when the voltage is above a certain value. This breakdown voltage is known as zener voltage. Okay, in standard diode the zener voltage is high and the diode is permanently damaged if a reverse current above that value is allowed to pass through it. Okay, zener diode are designed in a way where zener voltage is much lower value. There is a control breakdown which does not damage the diode when a reverse current above the zener voltage pass through a zener diode. Okay, the most common value for normal working voltage, okay,
म्हणजे आपल्याला हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचं असेल तर आपल्याला कोणत्या कोणत्या डायोड लागू शकेल 5.1 5.6 6.2 किंवा 12 वोल्ट आणि 15 वोल्ट यापैकी आपण कोणताही डायोड यूज केला तरी आपलं हे प्रॅक्टिकल काय होऊ शकतं परफॉर्म होऊ शकतं ठीक आहे वी ऑल्सो कॅरी झिनर डायोड विथ नॉमिनल वर्किंग व्होल्टेज अप टू 1 किलोवॅट ठीक आहे फॉरवर्ड ड्राईव्ह करंट can have a range 200 microampere to 200 ampere with a most common forward drive current being 10 milliampere to ठीक आहे or 200 milliampere पर्यंत मॅक्झिमम आपला करंट काय होऊ शकतो फ्लो होऊ शकतो in reverse bias direction there is practically no reverse current flow until the breakdown voltage is reached when this occurs there is a sharp increase in reverse current varying amount reverse uh, reverse current varying amount the reverse current can pass through the diode without damaging the voltage breakdown voltage or zener voltage across the diode remains relatively constant okay the maximum reverse current is limited however by wattage rating of the diode ठीक आहे आता avalanche breakdown म्हणजे काय की when the diode is in reverse bias condition the width of depletion region is more if both p side and n side of diode are lightly doped depletion region at the junction wide in reverse bias the minority charges carrier current flows through junction ठीक आहे आवाज येतोय ना आवाज येतोय का येस और नो ठीक आहे as applied reverse voltage increases the minority carrier acquire sufficient energy to collide with carriers in the covalent bonds inside a depletion region as a result the bond breaks and electron holes pair are generated the process becomes uh, commutative and lead to the generation of a large number of charges carries result in a avalanche breakdown ठीक आहे avalanche breakdown म्हणजे काय हे कळालं ना त्याच्यानंतर झिनर ब्रेकडाऊन म्हणजे काय झिनर breakdown म्हणजे काय in both p side and n side of the diode have heavily doped depletion region at the junctions reduces compared to the, width in normal doping applying a reverse bias causes a strong electric field get applied across the device okay as the reverse bias is increased the electric field becomes strong enough to uh, covalent band and generate a large number of charge carriers okay such sudden increase the number of charge carriers due to covalent bonds under influence of a strong electric field त्यालाच काय म्हणतात झिनर ब्रेकडाऊन ठीक आहे the function of a regulator is to provide a constant output voltage to a load connected in parallel with a spike of ripples in supply voltage or the variation in the load current and zener diode will continue to regulate the voltage until
diode's current falls below the minimum means IZ minimum value in the reverse breakdown region. It permits current to flow the forward direction as normal, but will also allow to flow in reverse direction when voltage is above a certain value. Okay? The zener diodes specially made to have a reverse voltage breakdown at a specific voltage. Its characteristics are otherwise very similar to common diode. ठीक आहे. आता याचा पर्पज काय आहे की the purpose of regulator to maintain a constant voltage across a load regardless of variation in applied input voltage and variations. ठीक आहे. And variation in the load current. A typical zener diode shunt regulator ही शंट रेग्युलेटरची तुमची डायग्राम आहे, सर्किट डायग्राम. ठीक आहे. ही तुमची आहे शंट व्होल्टेज रेग्युलेटरची डायग्राम आहे. ठीक आहे. यामध्ये काय अ zener diode breakdown voltage VZ is reverse connected to the input voltage source VI across a load resistance RL and series RS. The voltage across the zener will remain steady at